Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Mercy Ruth. In case you are new here, karibu sana. On today's episode, you guys know yesterday was Menstrual Health Hygiene Day. Menstrual Hygiene Day celebration in all over the world. So I wanted to include guys in this discussion and ask them a few questions about menstrual hygiene, if they're well conversant with this topic or if they're so comfortable discussing menstrual the menstrual things with girls, something like that. So I want to ask them if they have. I want to know what extent of knowledge they have on this topic or anything to do with girls going on menstruation. Yeah, blah blah blah. So let's catch their reactions and let's hear their views, and we'll come back here and get back to you guys so that you can also tell us what you think about menstrual hygiene, especially the men watching this video. Okay, let's go. So guys, this is my first interviewer. I'll ask him a few questions about menstrual hygiene. So what's your name? I'm Joab. Huh? I'm Joab. Joab. So Joab, when a girl tells you that she's on her menses, what's the first thing that comes in your mind? What comes in my mind is she's on her periods. Okay. What comes in your mind when somebody say, like, the imagination of how the process goes? I know it's hectic, kutoa your blood, so it's hectic and stressful. What do you understand by the term menstrual hygiene? What is menstrual hygiene to you? To me, I think it's keeping hygiene during the duration of the beginning of the menstrual period. So how you keep yourself hygiene. Okay. And to just ask you some funny questions, like, do you know any sanitary towels are categorized into two? Like, do you know the categories? To me, I know of the tampon, the one they fixed inside, and the normal ones. Oh, you know the sanitary pads and the tampon. Okay, the sanitary pads, the ones that are put, they are categorized into two, the thick and the thin ones. Yeah. Do you know any examples of sanitary pads apart from the tampon that you mentioned? Do you know, like, examples of sanitary towels that you know? I just see them in the supermarket. You don't know their names? Always. Okay. Yeah. Always only? Okay, thank you so much for the interview. Karibu sana. In my next interview, I have, what's your name? Churchill. Churchill. Oh, so Churchill, today I wanted to ask you, what comes in your mind when I say a girl is menstruating? Ama msichana, ama sister yako, ama anybody close, a female tells you that I'm on my periods, something like that. Kunyesha yani. Yeah. Ni sister. Anybody, ama kama msichana, ama demu wako amewahi kukwambia babe, nina menstruate, niko period. Ni nini nakujanga kwa akili yako? Ameninyima. Amekunyima aje, na that is like something normal. Sawa, umejua shida pia tunakuanga na uoga ya kuconfirm. Okay. Yeah, sawa. Umejua kama nimeshakwambia hivyo. Yeah, sawa. Lala ukiangalia pande ile, niangalie pande ile. But that is something yenye hajajiletea. It's normal. Umejua shida hatuwezi confirm. Sasa kama ako na wewe, akiwa periods, una prefer aende atarudi siku amemaliza? Hapana, akae karibu na mimi. Kwa sababu sasa ni hali hiyo, ni kitu ya kawaida. Okay. Hiyo ni kitu ya kawaida kwa wasichana. Sasa siwezi sema ati ni mkatae juu ati anaenda. Siwezi. Okay, na sasa when I say menstrual hygiene, ama usafi wa hedhi, msichana akiwa kwa hedhi, what do you advise like a lady should do to maintain the cleanliness when she's menstruating, menstruate ama kwa periods? Unajua siku hizi sisi kama wanaume hatuwezi wafundisha mingi kwa sababu mtu akishafika kuanzia class 6 ameshafundishwa. Okay. Sasa sisi tunamwambia tu kama wakati wa baridi kama hii ajue maji. Okay. Kama umejua hapa kwa team saa zingine ama mkikuwa kwa team kuna wengine wanaweza nuka, yani hajahoga. Na lazima ajue maji ni nini. Okay. Ya pili sioni
Hivyo tukuoga. Na kama umejua hajaoga asika katikati ya watu. Hamtaki maarufu. Hatutaki maarufu. Tunataka tu marashi peke yake. Okay. And now talking about sanitary towels. How many types of sanitary towels that do you know? Me. Hey. Brands. Brand. You know brands. Hey. Soft. Inaitwaje? Soft ama ni soft? Soft care. Soft care. Another one? Hiyo ndio nimejua. Okay. Anyway. So, thank you so much for coming to my interview. I appreciate all the points and the views about this. Nashukuru. Tulikuwa na campaign za ya menstrual hygiene day celebration in the whole world. Yeah. So nilikuwa nataka kuuliza whether the little knowledge that you know about menstruation, like when a girl tells you niko kwa period, nini nakujanga kwa mind yako, the first thing, what comes in your mind? Ana attend. Yeah. Yeah, kitu kama hiyo. Kinakuja kwa akili yangu ni kwamba ana attend. Ana attend, but like ni nini nakujanga kwa akili, at like the process ninakuja kwa akili ama una imagine ana flow aje atajichafua nini, kitu kama hiyo? Okay, from when mimi nimereziwa nilikuwa najionea cause mimi nimegrow na masis kama masis ma cousins, ndio napata hiyo penye nilikuwa tunaishi ni interior sana. Sasa napata walikuwa wanatumia matawi. Sasa unaona? Sasa kitu kama matawi mpaka ile wewe ungejua cause unaona ametumia vitu kama matawi. Nashindwa ni nini? But bado kwa mtu mdogo. Sasa ndipo progresa nikajua they attend. Okay, attend sasa ninaanza mtu anaweza pata mimba through that. Hiyo ndio knowledge yako nilikuwa mtoto. Yeah. And to add on that, because you said you grew up with your sisters, and have you ever bought for them any sanitary towels? They've never asked, you've never thought of buying? During that time, nilikuwa mdogo. Oh, you were the youngest. Okay. Sasa, but right now, kuna wenye mimi wanunulia. So, because you buy, can you state for me any 3 types? 3 examples of sanitary towels brands that you know, the brands that you know. Sana najua Always. Na kuna nyingine inaitwa Fair, something like that. Soft care. Kitu kama hiyo, sana tunatumianga Always. Na nunuanga Always, tumianga Always. Nanunuanga hiyo. Oh wow. So right. When we talk of menstrual hygiene, what do you understand by the term, or what would you want somebody to know about menstrual hygiene, especially the ladies? Ni nini nakuja kwa mind yako when I say someone should do, like anafaa kuwa msafi akiwa kwa hedhi? Look, like ukiangalia in African tradition, mwanamke akiwa katika hedhi wanasemanga ni mchafu, si ndio? Even you're not supposed to mingle kwa society zingine. But kutoa hiyo nini yote, mazo wengine wanasemanga ni swara. Sasa kutoa hiyo nini yote unajisafisha tu. Kama hata huwezi afford kununua 2, nunua hiyo moja na ubadilishe na uoge, utakuwa sawa. Yeah. Thank you so much. Okay, thank you. What's your name? Obala. Obala Weekly. So Obala, nikisema msichana ananyesha ama ako kwa hedhi, ni nini nakujanga kwa, what comes in your mind the first thing? Ni ukora. Ukora? Yeah. Manaki mambo na kunyesha, siku hizi wanatumia kama mbinu ya divert. Umetumia mtu fair, anakuja, anafika, akishafika sasa kama hutaki, ameona labda hujamjazi. Sasa anakuja na hiyo nini eti ananyesha. Okay. So once me dem akiniambia eti ananyesha, pia na depend kama hajanionyesha hiyo kinyeshi. Now what nini kama ni ukweli ananyesha? Kama ni ukweli ananyesha, ni nini nakujanga kwa akili, like the process ama ni nini nakuja kwa akili? Ile inakuja kwa akili yangu mpaka sasa kama nijichunge, lazima nijichunge. Because najua sasa ako karibu kufika boy. So mpaka nicheze kama kimimi, nimsamee, akae amalize time yake, alafu siku itafika niletee. Aya, the next thing, umewai nunulia msichana sanitary towels? Yeah. You have? Yeah. So you know examples of some of them, like brands za sanitary towels? Mimi najua moja peke yake inaitwa Always. Okay. Yeah. Only Always peke yake? Always ndio mimi najua.
Have you ever thought of, umewahi fikiria kama unaweza taka kujua any other examples apart kama kumuuliza unapendanga always ama do you use this one ama utumiangi hii, do you use the thin one ama the thick one, kuna heavy flow ama nini, because hata hizo ujui. Nikujiuliza kitu ninajua ni always wanavaa wakati wako majuu. okay. Sijawahi jua kuna thin, sijawahi jua kuna thick. Sijawahi jua kama kuna kala. Naonanga okay, kala nikienda kwa duka naona ingine iko pink. Sijui. Okay. Hapo sijui. Na kitu najua ni always mtu wa MP always. Aya, so nilikuwa nataka kuuliza the last question. Because yesterday we had a menstrual hygiene day celebration in the whole world. Are you aware? Yeah. Okay. Now, what comes into your mind, or what do you understand, or would you advise about menstrual hygiene to msichana ama msitako ama anybody out here? Menstrual hygiene. Ni Safi kuwa katika hedhi. Lazima ukuwe msafi kwa ile ni damu inatoka. Wacha tuite sasa hivyo, ni damu inatoka. Na damu ikitoka ukiacha sana kwako inaharibika, utakuwa na bad smell. Hakuna mtu atakuwa anataka kukaa karibu na wewe. Now always lazima vitu kama pads lazima watumie because ina absorb at least for sometimes mtu anatembea akiwa fresh, but natakana hata kama uko nayo una check kiwa imejaa unatoa. Mtu hawezi kugundua kama ulikuwa huko, ni wewe tu unajua ulikuwa huko. Mimi na support always watu wavae. Kama kuna wengine labda mimi niambiwe niende nijaribu. Kuna hii ya kuingiza inaitwa tampon. Do you know it? It looks like, you see my finger? Yeah. Yeah, it looks like this, then it has a string hapa kamwisho. So alafu unaingiza ndani. Yeah. No, hiyo siwezi kubali. Unaona ni kama inaenda kunikulia toto. Ina absorb na ndani. Yeah. So the string inabaki na nje. So that ikijaa after some time, depending on flow ya dem, anajua when imejaa, then you just pull the string alafu unaitupa. But I'm just letting you know that there is a part you are of letting me know, but hiyo kitu unanionyesha eti kitu kama kidole yako hivi. In fact, I have it in, let me show you. So here are examples of tampons, guys, you see? Yeah. So yeah, it looks like this. This is a tampon. These are also a tampon. So hii a Cortex tampon. Iingizwe ndani. Yeah, sasa ukifungua there's a string hapa hivi. Unatoa hii karatasi, then it's cotton. Kuna a string hapa, so that if you lie down, then you just insert with the farthest point that you can, then you just let the string hang outside. Yeah, isiingie ndani kabisa. So that this is a tampon. So kuna wasichana wenye watumii always, so unaweza muuliza msichana wako, do you prefer tampons or always? Hii hata akiniambia ninunue siwezi kubali. Why? Okay, ni ndogo, ni supu. Yeah, it's cotton. Then inaenda ikijaa ina nini? Yeah. Cotton. Yeah, inaenda inaingia tu huko ndani imepotea, so ile mzigo ukujaa mingi sana, mtu hawezi akaona na ajue. That is the good thing about it. Hakuna kitu inakuwa na advantage because iko na disadvantage. Hii kitu inaweza zama ndani. Yeah, that is true. Yeah. Na ikizama ndani imeniletea shida. Yeah, so afadhali bandika ile kitu nje na remove. Okay. Thank you so much for coming today, Sabi. Thank you. So Fabian Odhiambo, do you know yesterday we had a menstrual hygiene celebration in the whole world? Yes. Are you aware? Yes. Okay. I wanted to ask, what comes into your mind when a lady tells you I'm on my menses, like I'm menstruating? Well, the first thing that comes in your mind. I know it's normal. It's normal for a mature lady to undergo the menstrual flow of a man. So when she tells you that, as a man, you often understand her. Yeah. So when she most of them say like, give me space. I'm on my flow. You as a man, you often understand and give her space as she asks. Oh wow. Yes. And about menstrual hygiene day celebration yesterday, what do you understand when I say menstrual hygiene? A menstrual hygiene is like it's like ladies, like this flow. A number of time I've been following social media, also the media services, the TV. We see like some countries like
in Turkana, other countries like this lady, instead of using the sanitary towels, some were using skin, The animal skins, the animal skin. the leaves. Yeah. But when you talk of hygiene, Yeah. every lady is recommended to use the sanitary towel. Like they have to be clean every time. No, some do not even. I'm not in a position to afford the sanitary towel. But when you talk of hygiene, what? So we are trying to embrace that. We're trying to show ladies in the world that when you reach that stage, you have to be in a position where you can afford the sanitary towel. When it comes to a man, you don't feel like being embarrassed. Okay. You don't have like you walk, you like you has the stains in your clothes. Oh yeah, that so kind of that you stuff. keep the Yeah, so hygiene. I think that campaign is to show ladies that how to use the sanitary towels and how to like escape the kind of embarrassment. Okay. That's what I understand. And Fabi, talking about the sanitary towels, do you know any 3 types of sanitary towels that girls use? The name, 3 types, like just mention any 3 types. I just know one. Or 3 types, yeah, types. I just know one. Which one? This one always. Oh, you only know always. Oh, sad. Have you ever bought a sanitary towel for your sister, your cousin, your girlfriend? Sadly enough, I do not have a sister, and Sorry. I've been dating, but my lady has never asked me for sanitary towel. So I'm sorry, I've never bought any. Oh my God. But I remember one day I bought one for my cousin. She was busy at January. She was reporting to a certain school. So I was sent to bought one for her. So I remember buying it. I'm under the shillings. Oh, wow. Yeah. Thank you. You're Thank you so welcome. much.